Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh Vy. Các bạn đang băn khoăn là tại sao mình lại ở đây. Mọi người cũng mới đi làm về. Thì trước khi mình giới thiệu về chủ đề livestream ngày hôm nay, lý do tại sao lại có buổi livestream này, thì mình phải cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream. Và mình cũng xin giới thiệu một nhân vật chính rất là quan trọng cũng tham gia buổi livestream này cùng mình. Đó là một người rất dễ thương, rất hài hước, rất thân thiện, thông minh vô cùng và gần gũi. Chúng ta hãy cùng chào đón Liesel. Liesel! Hi! Oh, it's so good to see you, Yes, Envy. Thank definitely. you for having me. Thank you so much for joining the show. Okay, we have been so close. Yes. Let's make this talk comfortable, so much fun. Yes. Okay, now let's do it. Great. Who are you? I am Liesel. I come from South Africa, from a city called Johannesburg. I studied at University of Witwatersrand. I studied drama, speech and drama. I worked as an actor and an art director in South Africa. And no, not so much. I pretend to not to know this before. Even though I know her so well. Khánh Vy đã có dịp được làm quen và được làm việc với cô Liesel một khoảng thời gian khá là dài. Và cô Liesel đến từ South Africa, Nam Phi, một đất nước Nam Phi xinh đẹp. Và cô từng học về drama, right? Về kịch, về diễn. Và cô cũng làm đạo diễn hình ảnh nữa. You're so good at art, I know. Thank you very much, Vy. And you have become like my my little sister. Yes. So it's been a pleasure getting to know you in this process. I would say the same to you. You're like my sister. So, Yes. Okay, let me think. What inspired you to move to Vietnam? That's a great question, and many people want to know why Vietnam? So I wanted to live and travel abroad, and I did a lot of research on the internet, Yes. and I spoke to many people because South Africans love to come to Vietnam. Wow. So I spoke to them, and they said that Vietnam is a really great country to come to because you can have a good life here. You can eat good food. Definitely. I'm starving. Yum. You can meet wonderful people. You can have good work. You can save money. You can save money. Yes. Very good point. We can save money here. The landscape is very beautiful, but Definitely. honestly, the women are very beautiful too. I would say the same to the women in your countries and this beautiful woman standing in front of me. Actually, the women from South Africa always take a crown in every beauty pageant. Yeah. That's true, right? Somehow we do quite well. Yes, definitely. And that's quite surprising to me. And như các bạn có thể thấy là cô Liesel rất là xinh đúng không ạ? Rất là pretty, rất là đáng yêu. Và các bạn có thể thấy là những người phụ nữ ở Nam Phi thì họ thường rất là dễ giành vương miện trong các cuộc thi về Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, các cuộc thi về sắc đẹp trên toàn cầu. Definitely. That's how she's such a stunning woman. Thank you. It is our mixed blood, I think. Yes. We have a blood influence from many different nationalities. Oh, really? And let's talk about what you are currently doing in Vietnam. All right. So I am very lucky to be an English teacher here in Vietnam. And I've had the amazing opportunity to be a video presenter at the language center where I work. Thank you so much, Langmaster, for all the opportunities you've given me. Yes. One of them is that I present collections for them for their online videos, and I do a live stream where we teach English, and I have a talk show, and this is where I met you, right? Yes, definitely. Cô Liesel đang làm giáo viên dạy tiếng Anh cũng như là tham gia sản xuất những video clip về dạy học và những talk show tại trung tâm tiếng Anh Langmaster. Và thực sự là lần đầu tiên Khánh Vy gặp cô Liesel là lúc vào khoảng tháng 10 năm ngoái, October last year. Yes. Khi mà Khánh Vy tham gia vào talk show của cô Liesel với vai trò là khách mời. Và thật may mắn là trong năm nay Khánh Vy với cô Liesel lại có cơ hội
được trở thành đồng nghiệp của nhau, coworkers. Yeah. Coworkers, it's such a huge pleasure for me. Yeah, oh no, absolutely with you as well. I think that working on Crack 'em Up has been a very special experience because you always bring your youth and your energy to the show. Yes. She always has fresh ideas. She's creative about what we do, and you're very kind and friendly to everyone. So thank you for being a great coworker. Thank you so much. It's so inspiring to hear that about you, and I would have to try harder and harder. Vừa rồi cô Liesel mới khen mình đấy. Xấu hổ quá. Well, actually, you're very nice to work with. You teach me a lot of lessons that I have never ever learned before about my body language, about how to pronounce words, obviously, because you're a native speaker, and yeah, so many beautiful things as well. That's my Okay, chắc là hẳn bây giờ thì có rất là nhiều bạn thắc mắc là cơ duyên nào đã đem cô Liesel và Khánh Vy đến với chương trình Crack 'em Up. Let's ask her. What has brought you to Crack 'em Up, the show? So I think what has brought me here has been my work with Langmaster, and one thing I did with Langmaster was a pronunciation guide. Yes. And they created a product teaching all of the sounds in the IPA and putting a video together of that for people to work through and be able to improve their pronunciation. So I think through this, I became a kind of pronunciation expert. Yes, definitely. And that taught me a lot, and I don't know, now I'm here. Yes, it's a token of luck for us to be with each other, to be a host of Crack 'em Up. Yes. Yes, definitely. Và cái việc đến với Crack 'em Up với Khánh Vy thì nó cũng rất là tình cờ. Và với cô Liesel thì cô hiện đang làm cho Langmaster và cô đang chuyên về giảng dạy những cách phát âm và cũng tham gia viết một cuốn sách về hướng dẫn những bạn bắt đầu học tiếng Anh cách phát âm. Cho nên đó có thể là những lý do vì sao mà ekip sản xuất chọn cô Liesel là một cố vấn chương trình rất đáng yêu trong Crack 'em Up. Thường thì lúc ở trên trường quay on set thì Khánh Vy và cô Liesel rất là nghịch ngợm và rất là kiểu have fun with each other. But là ngày hôm nay thì chắc là có nhiều bạn cũng tham gia theo dõi nên là cô Liesel và Khánh Vy cảm thấy hơi hồi hộp một chút xíu, bởi vì đây là buổi livestream đầu tiên để Khánh Vy và cô Liesel giới thiệu về Crack 'em Up, một show hoàn toàn mới về phát âm tiếng Anh trên VTV7. It's so cool, right? That's where it's at. Yes. So let's tell them about what do you find interesting about the show during shooting the show as well. There are so many things that have been very interesting to me, seeing how the production team works. Yes. And that it is quite a close team. You know, we're all quite close to one another to make the show work. Yes. I also think that the script is quite fun and fresh. Yes. You know. I always laugh when I think about the contestants joining the show. You know, I had a very funny comment the other day. Someone said to me, she thought that the contestants were rehearsed, that it was a script that they had rehearsed because they speak English so badly. Yeah. And I said, you don't even know how difficult English is for some people, and that they do actually have difficulty speaking that. Nothing is rehearsed. I meet them on the day, you meet them on the day, and all the challenges, they also just meet on the day. So this was for me quite a surprise that they would think that people really struggle with English, and it's true, and that's why we are here to help you. Yes. Thực ra là lúc chương trình phát sóng và cũng có Khánh Vy và cô Liesel thì đã quay khá là nhiều số, nhưng mà lúc số đầu tiên phát sóng thì có rất là nhiều bạn đã vào comment và nói với cô Liesel là phải chăng là những người chơi trong chương trình có vẻ như được tập luyện trước, hay là có một kịch bản cho sẵn để đưa cho những người chơi để họ như là giả vờ nói tiếng Anh rất là tệ này, giả vờ không biết một cái gì về tiếng Anh, nhưng mà thực ra chúng ta không thể biết được rằng là có rất nhiều người xung quanh chúng ta gặp rất nhiều khó khăn về việc phát âm tiếng Anh và tưởng tượng là tiếng Anh nó khó như thế nào đối với họ, như kiểu là I'm very bad at maths. So, when it comes to math, I just like, I faint. Nhưng mà thấy rất là học rất là tệ môn toán ấy. Cho nên là lúc mà đến môn toán là mọi người không thể tưởng tượng được rằng là bản thân mình trải qua cái môn đấy nó khó khăn như thế nào. Và Khánh Vy tin là với tiếng Anh thì cũng có một số người có cảm giác như thế. Và
Đặc biệt là tất cả những người chơi đến với Crack 'em Up đều rất tự nhiên. Và cô Liesel, Khánh Vy, kể cả những team sản xuất cũng gặp người chơi lần đầu tiên ngay tại trường quay, cùng làm quen với nhau và bắt đầu trò chuyện, bắt đầu tham gia những phần thử thách ở Crack 'em Up. Và điều mà làm cho chương trình nó thú vị hơn, nó funnier, more hilarious and very close and we were so natural là bởi vì một cái điều mà làm cho chương trình tự nhiên và mọi người luôn gắn kết nhau như thế là vì những format của chương trình. The challenges. Những phần thử thách của chương trình nó thực sự là rất thú vị. I think the challenges are also getting more difficult as the show goes on. Now, it's time for you to introduce to our audiences about the format, how many challenges we have on the show, what the contestants have to do, what we do. Okay. So the format is that we have 4 contestants, 2 contestants per team. Yes. And they have to try and pronounce different words. Yes. They also have to try and get the opposite team to guess which word that they're doing. That's right. It's a guess the words. That's a guess the words, right? Yes, the first challenge. Oh, yes, the first challenge. The first challenge. That's right. Then they also have to guess which sound we're going to cover in that show. So through all the words that they've guessed, now they have to think like, okay, well, which sounds will we be focusing? Because each show we focus on a vowel or a consonant pair, okay? Or I should rather say an IPA pair of sounds that they can then challenge them with. Right. Then we go on to the intelligence machine, am I correct? Clear your voice. Clear your voice. Clear your voice. Right. Where we have a very clever machine that can hear whether people pronounce things correctly or not. Is that right? Yes, definitely. What's next, Bea? The next part is also the final part. Tongue twister. Tongue twister. Yeah, with a sentence that allows the contestant to do the tongue twister. Yeah. And Miss Lisa here will be the referee. All right. I feel very bad. I don't like to be a referee. Why? It's just a game. Vy, I happen to have a tongue twister in my pocket. Oh. Do you want to hear it? Okay, sure, definitely. It's a very She's hard really one. good at tongue twister. This is the hardest one I've ever tried, though. Thực ra là cô Liesel rất là giỏi về việc nói những câu xoắn lưỡi với một tốc độ nhanh như là sấm chớp. Và bây giờ chúng ta hãy nghe cô Liesel nói một câu nói xoắn lưỡi như thế nào nhá. Okay, let's give it a try. Sorry. Okay, I am a bit nervous because this one's hard. 9 nice night nurses nursing nicely. 9 night nice nurses nursing nicely. Oh. So, can you read that for There's the no audience? surprise to me when I hear you do the tongue twister. Okay. Cô Liesel thì đã đọc câu nói xoắn lưỡi rất là nhanh rồi. Bây giờ Khánh Vy sẽ cố gắng đọc câu nói xoắn lưỡi chậm hơn một chút xíu. She does it beautifully as well. Come on. 9 nice night nurses nursing nicely. 9 nice night nurses nursing nicely. Oh, not bad. That was a good job. But you know that I suck at tongue twister. Trong những buổi quay tại trường quay thì Khánh Vy phải nhờ cô Liesel chỉ bảo rất là nhiều về cách di chuyển lưỡi trong khoang miệng như thế nào, the tongue in the mouth shape, để có thể phát âm một cách chính xác nhất, bởi vì có rất là nhiều người học tiếng Anh không quan tâm tới việc sử dụng lưỡi trong việc phát âm thật đúng từ này từ kia. And let's see. Oh, I'm talking about how you teach me during the show. Oh, she also teaches me about my body language. Yeah. Yes. Bản thân Khánh Vy cũng gặp rất là nhiều khó khăn và thiếu ít kinh nghiệm trong việc tham gia chương trình với một vai trò là host, và thật may mắn là Khánh Vy đã có cô Liesel here. She's like my dictionary. Everything she knows can help me on the show. That's incredible. Thank you very much. Thank you. You know, when you spoke about the tongue twister being the tongue and the mouth, it reminds me that many of the Vietnamese students struggle, I believe, to speak English because when you speak Vietnamese, your tongue is quite flat. And it doesn't move around much. You move your mouth shape and your voice. Your voice moves everywhere, which is quite hard for us. Yes. But what that means is that when you try to tackle a language like English, you have many difficult consonants and many combinations of consonants. And in one word,
our sounds, our vowels are broken up by those consonants. Yes. And what makes those consonants? The tongue. Yeah. So in order to get those correct sounds in English, we need to know what the right vowel sounds are and to have a hard-working tongue that can get to the different places in the mouth to make those sounds. Yeah, I know. It sounds natural, but actually it might sound unnatural when it comes to other students who don't focus too much on tongue. Yeah, and it's actually a huge part of English. As an actor, we train to be able to speak clearly. Oh, really? We train our tongue to make it strong and fast. Oh. So yeah, it's kind of like I wish my students could also go through actor training to practice their mouths. But if they go through actors training with their mouth, they would become a native speaker. Như cô Liesel vừa chia sẻ thì cái việc sử dụng lưỡi nó di chuyển như thế nào trong cái miệng của mình nó rất là quan trọng trong việc phát âm, và quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết từng cái nguyên âm, từng phụ âm trong tiếng Anh nó phát âm như thế nào thì khi chúng ta nói thì nó mới trôi chảy và nó mới đúng được. Và đó là lý do vì sao mà Quite Come Up thì chúng tôi đã mỗi một số phát sóng thì chúng tôi có một cặp nguyên âm, một cặp phụ âm để có thể phục vụ quý vị đang theo dõi cũng như những người chơi phát âm thật đúng, thật chuẩn xác, để từ đấy thì các bạn sẽ không bao giờ lo sợ về việc gặp những từ chứa cặp âm và cặp nguyên âm đấy thì nó sẽ phát âm như thế nào. Và cô Liesel thì là chuyên về diễn viên acting. So cô Liesel được train, được luyện tập rất nhiều về việc sử dụng lưỡi như thế nào, lên, xuống, trái, phải để có thể nói một cách rõ ràng và nói một cách trôi chảy nhất. Và cô Liesel nghĩ là việc chúng ta tập luyện sử dụng lưỡi cũng là một cách để chúng ta tập luyện nói tiếng Anh. Và như lúc nãy thì cô Liesel mới giới thiệu về 3 phần format of the show, and now I will briefly translate into those who might don't know. I would love that. Thank you. Go for Khánh Vy it. biết là trong buổi livestream này thì chắc là cũng có rất là nhiều bạn tiếng Anh rất là giỏi, nhưng mà có một số bạn thì có thể nghe chưa rõ về đường truyền. Vì sau đấy thì Khánh Vy xin nhắc lại 3 phần thử thách chính của Quite Come Up. Đó là phần thứ nhất, khi các bạn đến chơi với Quite Come Up thì chúng ta sẽ được trải qua những phần thử thách sau đây. Phần thứ nhất là phần nhận diện âm mang tên Guess the words. Yeah, guess the words, nhận diện âm. Thì mỗi đội sẽ phải nói cho đội đối phương biết, nó phải phát âm thật đúng để sao cho đội đối phương có thể đoán được từ khóa của chương trình. Phần thứ hai đó là phần thi mang tên phát âm rõ ràng. Clear your voice. Yes. Và Quite Come Up có cung cấp một cỗ máy thông minh, intelligent machines. Và bí mật về cỗ máy này thì chắc là không bao giờ được tiết lộ đâu ạ. Chỉ có những người trong team sản xuất mới biết được cỗ máy thông minh đấy là từ đâu ra, nó là gì. Nhưng mà nó có một khả năng rất là tuyệt vời, đó là khả năng nhận diện được cái từ mà người chơi phát âm nó có đúng hay là sai. Và nếu như các bạn phát âm sai thì cỗ máy sẽ không nhận diện được, và các bạn phát âm đúng thì yes, bingo, bạn được điểm. Và phần chơi thứ 3 mang tên nói xoắn lưỡi. Tongue twister. Yes. Như là phần vừa rồi thì cô Liesel và Khánh Vy vừa làm là chương trình sẽ mang đến cho các bạn 2 câu nói xoắn lưỡi và nhiệm vụ của các đội trong các cặp thi đối kháng là phải hoàn thành xong câu nói xoắn lưỡi trong vòng dưới 10 giây, không được vấp váp một tí nào. Tức là chương trình đưa những người chơi của chúng ta lên từ từ, lên cầu thang từ thấp đến cao hơn nữa, thử thách càng ngày càng khó, nhưng mà đảm bảo sau khi tham gia 3 thử thách này thì cả 4 người chơi sẽ đi về nhà với một tâm trạng cực kỳ thoải mái và tự tin, bởi vì chúng tôi đã được trải qua một khóa huấn luyện cực kỳ hài hước, vui vẻ. Yeah, I just said that if the contestant coming to the show, they will leave the show with a comfortable feelings and confidence because they have just been through a intensive training with so much challenges, but so much fun. Right. Because we are close, right? Yeah. I think we're all very comfortable and happy to be there and having fun while we do it. Yeah, definitely. You know, I think it also, I don't know if you mentioned the anchor where we show foreigners and Vietnamese people. And that's interesting. Many of the contestants feel this gives them comfort because then they realize like, hey, I'm not alone struggling with English. Yes. And this is what you need to know, is that you're not alone. And another thing that's going to help you is to think, okay? Fighting. Right? You need to have confidence. Yeah. And that's going to help you a lot. And I think that the whole of Vietnam can grow. You just believe in yourselves a little more. I believe in you.
Oh my god, it's just like a presidential speech. That's right. Từ tự tin là từ mà Khánh Vy đã dạy cho cô Liesel đó nha. Tự tin, đúng rồi. Khi mà chúng ta cảm thấy tự tin về bản thân mình thì không có gì mình có thể không vượt qua được. Như là cô Liesel vừa chia sẻ là trong chương trình thì có một phần tên là clip ăn kết. Đó là lúc mà ekip sản xuất sẽ đi ra ngoài trường quay và sẽ phỏng vấn những khán giả Việt Nam và khán giả nước ngoài của chương trình về việc các bạn sẽ phát âm cái từ này ra sao, các bạn sẽ phát âm các bạn sẽ đọc những câu nói xoắn lưỡi này ra sao. Và phải công nhận được rằng là khán giả Việt Nam thì có một số bạn rất là thành công trong việc trải qua những thử thách trong clip ăn kết của chương trình, nhưng có một số bạn thì phát âm hoàn toàn sai và các bạn chưa biết gì nhiều về tiếng Anh. Có một điều đặc biệt hơn nữa, đó là kể cả người bản địa, the native speaker, they make mistakes. Yeah, as well, definitely. Yeah. It's a hard language. Yeah, kể cả người bản địa họ cũng đã phát âm rất là sai, họ không biết cách nói những câu nói xoắn lưỡi và họ cảm thấy rất là khó. Cho nên là các bạn ạ, về việc học mình chưa giỏi tiếng Anh thì các bạn không hề cô đơn trên quãng đường đấy. Bởi vì cũng có rất là nhiều người xung quanh chúng ta chưa thành thạo tiếng Anh. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải tự tin lên, chúng ta biết được rằng chúng ta chưa giỏi thì chúng ta sẽ học. Và chúng ta học thì chúng ta sẽ giỏi và chúng ta sẽ thực hành được tiếng Anh trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống. Và đó là lý do vì sao mà chương trình Quick Come Up này được dựng lên, was established và mang lại cho các bạn những kết quả thiết thực nhất về những cách phát âm tiếng Anh. So, everyone can take part in the show, right? Yeah. Regardless of ages? Well, I suppose so. Yeah, sure. I definitely think so. Regardless of ages, regardless of where you're from, what you do. But what is exactly needed to take part in the show? I definitely think a passion for wanting to learn English. Yeah. Yeah. And what I have seen in all of our contestants is a great sense of humor and team spirit. Yeah, yeah. And I think if you bring that to the show, then you'll have a wonderful time. Yes, definitely. Các bạn ạ, có rất là nhiều người hỏi Khánh Vy và cô Liesel là này, em không biết gì về tiếng Anh nhá, em chưa bao giờ học tiếng Anh. Ôi thế thì đúng rồi, các bạn hãy đến với Quick Come Up. Bởi vì chương trình không yêu cầu những người chơi của chúng tôi phải có đạt đến một trình độ tiếng Anh nào đấy thật là xuất sắc, thật là giỏi. Bởi vì đây là show dạy về phát âm, dạy về cách nói tiếng Anh. Cho nên là kể các bạn chưa tự tin về khả năng tiếng Anh thì hãy đến với chương trình, bởi vì chúng tôi sẽ giúp các bạn cải thiện cái khả năng đấy. Và điều quan trọng hơn cả là hãy tự tin và có một khiếu hài hước, cảm thấy có thể quẩy được, có thể troll được với nhau và có một cái sự tinh thần đồng đội thực sự là cao, thì chắc chắn Quick Come Up là dành cho bạn. Và hãy đăng ký với Quick Come Up, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bất kể bạn đến từ đâu, bất kể bạn làm gì, miễn là bạn có một niềm đam mê về tiếng Anh và có một sự nhiệt huyết trong việc nâng cao khả năng tiếng Anh của mình ngày một tăng lên theo thời gian. Should we show the audience some members some words that they might find interesting? So I've got some words here that the audience might find interesting to see how Vietnamese people struggle to say them and how we can try and say them correctly. Yes, definitely. I've got 5 words here. Let's see how we go. 5 từ này dễ sai lắm nha. Không phải là ai cũng đọc đúng đâu. Let's see if we can pronounce them correctly as well. I should prepare it. No, okay. I'm kidding. I know you will. You're great. Okay, so here's our first word. How do you think that this word is pronounced? Okay, các em, what do you think? Vy? I would pretend to be me about 7 or 10 years ago. Yeah. When I had no idea about English. Yeah. And if I see this word, nếu mà Khánh Vy nhìn từ này vào lúc Khánh Vy chưa học gì tiếng Anh, Khánh Vy sẽ nghĩ là cháo. Mà Việt Ki nó bị sai, Việt Ki nó bị lỗi. Yeah. Cháo. Chaos. Chaos. Or like chaos. Chaos. Okay. Chaos. Chaos. Let's see. Chaos, chows, and chows. Okay, chows. Chows. Yes. Chows. Very good. Very good. Well, I mean that's a good estimation of how maybe a Vietnamese student without any experience like you would say. That's good student. Thanks. Bad teacher. student. Good student.
Good student. Okay, so in fact that this word, first of all, let's start with the beginning sound here. Ch is actually pronounced in this case as k. All right, now let's have a look. This word, how many syllables do you think there is? I will pronounce it correctly for you, and I'd like you to know how many syllables and then where is the stress in this word? Chaos. 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 How many syllables, V? Chaos. Dear teacher, there are 2 syllables in this word. My best student. I learned this. Yes, so there are 2 syllables. And trong âm ở đâu? Biết các em? Trong âm ở đâu? Chaos. Is it chaos or chaos? Yes, my student, what is it? Yes, dear teacher, I think the stress is on the first syllable. Oh, đúng rồi. Trong âm 10 điểm. 10 điểm. số 1. 10 Yes. điểm. 10 điểm. Yeah. 10 điểm. 10 điểm. Okay, Yay! that's 10 points to her. Yes. Yes. Okay, so right, it is on the first stress. Chaos. Yeah. I'd like you to listen carefully and say it with us, okay? Chaos. 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 Very good. Thank you very much. Next word, next word. Okay, before we get to the next word, I just want to quickly remind everyone, because you're very good with your ending sounds, but many of our students aren't. Don't forget our ending sound. How do you say in Vietnamese? Đừng bỏ. Đừng quên phát âm cuối, đúng rồi. Âm cuối rất là quan trọng. Okay, don't forget it. Good. That is the word chaos. Now, Chaos. oh, I have a very tricky one. Really? Quite a difficult one. Okay, let's have a look. Oh. So now, if you did not know much about English, Yeah. how would you pronounce this word? Nếu mà Khánh Vy không biết gì nhiều về tiếng Anh mà mới gặp từ này nhá, Khánh Vy sẽ phát âm theo kiểu acoustic. 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 Or like acoustic. 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 Yes. Or acoustic. 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 Maybe? Acoustic. Yes, in Vietnam they say, like in Vietnamese Lish, acoustic. Một bản acoustic. Acoustic version. How to say this correctly? Right, that is quite a difficult one because of the letters that we have here. But in fact, it is pronounced acoustic. 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 Right, thank you, V. Acoustic. Which means that, where is the stress? Trong âm ở đâu? Từ ở đây? Listen carefully. Acoustic. Yes, yes. Teacher, I know. Oh, okay. Yes, my student. What is the answer? Yes, the stress is on the second syllable. Đúng rồi. It is on the second syllable over here, okay? Acoustic. 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 Right. So this is, in fact, không nói không phải. It's ngắn. Okay. Yeah. Very soft and short. Okay. Acoustic. 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 Okay. Remember that there's a k sound there, and over here, uzai. Ooh. Acoustic. Now at the end we have a difficult consonant combination. St. And đừng bỏ âm cuối. Yes. Đừng bỏ âm cuối. Đừng bỏ âm cuối. Đừng bỏ âm cuối. Đến bây giờ khi mà học tiếng Anh được khá là lâu rồi nhá, kiểu đã từ lâu lắm rồi, mình không được học theo kiểu cách phát âm từng từ một như ngày nhỏ như bây giờ. Và bây giờ quay trở lại với việc này thì mới thấy là mình đọc sai rất là nhiều từ, và cái việc học phát âm từng từ này với cô giáo, người bản xứ rất là quan trọng, và it helps me a lot even though I know English. Okay. Yes. Thank you. All right. So again, listen carefully. I'm going to say it 3 times. Acoustic. 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 Right. Các bạn ở nhà các bạn đang xem livestream có đang đọc theo mình không ạ? Đọc theo cô không ạ? Okay. Very fun. Now, if you are learning English, I think you might have seen this word quite often because of the schools that teach English. Have you seen that word before? Oh, if a student who doesn't know anything about English, Please.
Cambridge. Cambridge? Cambridge, yeah, Cambridge. Cambridge, yeah. Many students pronounce this word like Cambridge. Cambridge. Học sách Cambridge. Cambridge. Mày mua sách Cambridge về mà học đi. What is Cambridge? Okay. There's no word like Cambridge. Yeah, but what do you know what this word actually is? What does it mean? Do you Cambridge, know? yeah. It's a city Yes. from UK. Yes, very good. She nearly doubted herself there, but she got it right. Yeah. It is a city in England. So it is quite difficult because it looks like a, but sai rồi không nói a. Okay. A. Okay. A. Came. Very Cambridge. good. Then we have a difficult consonant combination over here. Br. Bruh. Br. Bruh. Right. And ingan. And over here, mho nhé, j, J. 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 Right. All together, Cambridge. 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 Right. Vi ơi. Dạ. Chúc âm ở đâu? Cô nói. Cô biết là em rất là tệ khoản trọng âm ấy. Cambridge. Nghe nhé. Cambridge. 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 Listen carefully. Is it Cambridge or Cambridge? Cambridge. The first syllable. Yeah, very good. So the stress is on the first syllable. Cambridge. 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 Excellent. And don't forget that difficult ending sound. Ho, quay. Cuối. Quay. Do you know that there are many Cambridge books in Vietnam, and many students use that book, those books to learn. Lúc đầu, Khánh Vy còn nhớ là một lần Khánh Vy đọc là Cambridge, đọc theo một thói quen với cô Liesel là Cambridge. Thì cô bảo, no, it's Cambridge. It's Cambridge, not Cambridge. Yeah. Yes, okay, teacher. Got it? Copied? Cambridge, no. Cambridge. Đừng bỏ quên năm cuối. Don't forget the ending sound. Cambridge, nah, it's Cambridge. Good. Okay, now this one looks pretty easy, but I don't think that it is. Remember, a problem with learning English words by just looking at them is we cannot pronounce them by the way they look. Yeah. We can only pronounce them by their IPA in the dictionary. Definitely. This is not how we say it. Okay, V, give it to me. For example, like it reminds me of like strawberry is berry, blueberry is berry. Yeah. But blurberry is not blurberry, but it's a Burberry. Yeah. Burberry. Burberry. For this word, many students will pronounce like booty, Booty. buddy, Boozy. boozy, buzzy, buddy. Okay. But actually, the true way of pronunciation of this word is Very good. Thank you. That was a great introduction to it. Berry. 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 Okay, it sounds more like B-E-R-I and not B-U. Why? When we say berry. Berry. Right. Trong âm ở đâu, Vi ơi? Dạ be ạ. Very good. Ở đây. Trong âm số 1. Yes. In berry. Berry. Right. Remember it's an E sound. Berry. Be. Be. Berry. Right. Very good. Đúng rồi. Okay, I only have one more word, Vi. One more word, and then you can relax. But this word might make you hungry. What is that word? Oh. Nhiều người trong chúng ta sẽ phát âm là pizza. Yes. Tôi thèm ăn pizza. That is the way Vietnamese people pronounce it in a daily life, and I think that's quite okay. Pizza, ăn pizza. Pizza hoặc là pizza. Yeah, pizza. But I know the true way of pronouncing it. Okay, the true way of pronouncing this word is pizza. Pizza. Yeah, it is a z, but we don't drag it out too much. It's nearly like a broken z. Pizza. Yeah. So just make sure you got, it's like saying a z and a z. Z. Right? Pizza.
Right, pizza. Pizza. Right. So this is ngắn, right? Không phải right? Or Không phải. It's pizza. Pizza. Right. So what does that mean? Where is the stress in that word, my good student? Pizza. It's the first. Right. How would it sound if the stress was on the second syllable? Pizza. Yeah, right. So, very good example. The stress is, in fact, on the first syllable. Pizza. 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 Woo! So those are all the words I have for you today to just show a little bit of how Vietnamese student might get that wrong, but also how we can help them make it right. Yes, definitely. Wait for a moment. I would take a clapperboard here. Oh, and so we're going to fancy. move to another part, which is the ending. Oh, Which really? is the close. Actually, Khánh Vy mới brief lại trong đầu là hôm nay trong buổi livestream thì mình có những phần gì nhỉ? Đầu tiên là mình sẽ interview, mình sẽ có phần trò chuyện với cô Liesel. Phần thứ hai là phần cô Liesel sẽ dạy cho chúng ta cách phát âm một số từ có khả năng phát âm sai bởi một số bạn học sinh học tiếng Anh tại Việt Nam. Và cái thứ ba đó là câu nói xoắn lưỡi tongue twister mà vừa rồi cô Liesel vừa cho Khánh Vy đọc. And now there's a pity, đó là livestream của mình gần hết nhưng mà Khánh Vy vẫn chưa muốn đập cái này đâu. I don't want to use it now because I really want to talk to more audiences who are watching and spending time with us. Yeah. That's such a luck of us. Right. We're so lucky, Yeah. and thank you so much for joining us. It was Yes, so definitely. nice to see all of you here this evening. Yes, và các bạn thân mến, we should conclude again about the show. Yeah. So Cry Come Up là một show, is a new show about pronunciation on VTV7, right? Yeah, it is, and it will be aired every week. Vậy what is the exact day? Ngày phát sóng cụ thể của Cry Come Up đó là vào ngày Chủ nhật, một ngày đẹp trời, nắng xinh xinh. Ngày Chủ nhật là khi mà chúng ta được giải lao, được nghỉ ngơi. Và đó là lý do vì sao mà trong ngày đấy Cry Come Up sẽ phát sóng vào tầm 3 khung giờ nhá. 3 khung giờ các bạn nhớ nhé. Khung giờ thứ nhất là vào 7 giờ sáng. Khung giờ thứ hai là vào 5 giờ chiều. Yes. Và khung giờ thứ ba là vào 9 giờ tối. Tức là các bạn có thể xem Cry Come Up. Yes, 9 giờ tối. Các bạn có thể xem Cry Come Up vào bất cứ lúc nào vào ngày Chủ nhật. Và đương nhiên chúng tôi sẽ phát sóng lại ở trên YouTube và đăng tải những số đã phát sóng rồi ở Cry Come Up trên YouTube và trên fanpage của VTV7. Cho nên là VTV7, so sorry I mispronounced that word in Vietnamese. So, về mọi thông tin phát sóng cũng như là về mọi thông tin casting tuyển người chơi thì các bạn hãy liên hệ vào trang fanpage của VTV7. Cũng như là các bạn có thể vào trên trang cá nhân của Khánh Vy hay là cô Liesel Retif. Và Khánh Vy thì có thể hỏi về những thông tin của chương trình Cry Come Up, bởi vì chúng tôi sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị gửi tới cho chúng tôi. Và các bạn nhớ nhá, hãy tự tin về bản thân và hãy đăng ký tham gia Cry Come Up, bởi vì Cry Come Up chào đón tất cả mọi người. We welcome all of you to be a part of the show. Yes. And we're gonna rock the show. Rock the show. Put on the show. Put on the show. Rock the show. Rock the show. I don't want to say goodbye. Oh, me, we have to go. How many times we have completed this? 40. Okay, it's enough. 40 minutes is just like one class period of you, right? Yeah. 40 phút là bằng một tiết học rồi đấy. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng học được 5 từ khóa rồi còn gì. Mà nghe cô Liesel nói là cũng kiểu luyện nghe luôn. Khánh Vy là nghe suốt ngày là nghe cô Liesel nói, luyện nghe. Okay, so yeah. Rất tiếc nhưng phải nói lời tạm biệt và các bạn nhớ ủng hộ Cry Come Up nhé. Bởi vì là cả ekip sản xuất của Cry Come Up thì luôn tâm huyết để mang lại những số phát sóng tuyệt vời nhất cho quý vị và các bạn. Và hãy theo dõi Cry Come Up, tham gia Cry Come Up và chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Anh và phát triển khả năng tiếng Anh của mình. Okay, and now is the closing time. Goodbye for now, see you again. See you, hẹn gặp lại. Do it one more time for each other. Boom, boom, boom.